In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello, my students. Today, inshallah, we're going to study lesson 6, reading time. Open your student's book, كتاب الطالب, pages 10 and 11. كتاب الطالب صفحة 10 و 11. At the beginning, we have some vocab. Let's listen and repeat. Strict. Strict. Strict means severe in discipline, يعني شدة وحزم في الانضباط. بيسموها strict يعني حازم، شخص حازم أو صارم. Naughty. Naughty. Naughty means someone who behaves in a bad way or misbehaves. شخص يسيء التصرف أو سيء السلوك، أو باستخدامنا احنا بنقول عليها طالب أو طفل مشاغب. Stick. Stick. Stick a wood piece or part of a tree. هذا بيكون يعني جزء خشبي كده أو جزء من شجرة اللي هي العصا، بنستخدمها to punish naughty persons، علشان نعاقب بيها naughty persons or students. Sew. Sew. Sew to close or enclose by sewing. هذه تخيط الملابس. Sew. Friendly. Friendly. هذا الشخص الودود في علاقته أو اللطيف في علاقته. Problem. Problem. Most of us know the meaning of the word problem. كتير منا يعرف معنى كلمة problem لأننا most of the time we have problems. معظم الوقت we have problems. عندنا بعض المشاكل. Again. Strict. Naughty. Stick. Sew. Friendly. Problem. Activity 1. Our topic today is related to history. زي ما قلنا في الدرس السابق كان له علاقة بالإنجليش، والدرس اللي قبله كان ممكن له علاقة بالسوشيال ستاديز. هذا الدرس له علاقة بالهيستوري، بالتاريخ، لأنه بيحكي عن فترة تاريخية. In this lesson is going to compare schools in the past and schools now. بيقارن بين المدارس في الماضي والمدارس الآن. What do you think schools were like in the past? Listen and read. من وجهة نظرك كيف كانت المدارس في الماضي؟ What do you think? ما هو انطباعك عن المدارس في الماضي؟ Schools then and now. Let's listen then discuss. Activity 1. What do you think schools were like in the past? Listen and read. Schools, then and now. For most of the children today, school is like a second home. But in the past, schools were very different from today. In Victorian England, boys and girls sat in different parts of the classroom. Classrooms were very big and the windows were usually very high. Students couldn't see outside. One teacher often taught more than 70 children, so teachers were usually very strict. They had long sticks or rulers and they hit naughty students with them. Paper was very expensive, so most students didn't have notebooks. They wrote on slates with slate pencils. Students learnt the 3 R's: reading, writing, and arithmetic, maths. Once a week they had geography and history. Girls also learnt to sew and do housework. Schools then and now. For most of the children today, school is like a second home. بالنسبة لكثير من الأولاد في هذه الأيام بيعتبروا المدرسة هي منزلهم أو بيتهم الثاني. But in the past, لكن في الماضي, schools were very different from today. كانت المدارس مختلفة كثيرا عن ما هي عليه الآن. In Victorian England، هذه الفترة أو الحقبة المرتبطة بالملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا. Boys and girls sat in different parts of the classroom. كان الأولاد والبنات يجلسوا في جهتين مختلفتين من الفصل. يعني الأولاد في جهة والبنات في جهة أخرى. Classrooms were very big and the windows were usually very high. كانت الفصول كبيرة الحجم والنوافذ كانت مرتفعة وعالية. Very high. عالية جدا. لذلك so students couldn't see outside. لأن النوافذ كانت مرتفعة وعالية لم يكن باستطاعتهم أن يروا خارج
أي شيء خارج الفصل. One teacher often taught more than 70 children. المعلم الواحد كان في الغالب بيدرس إلى أكثر من 70 طالب أو 70 طفل children. So teachers were usually very strict. لذلك كان بيتطلب هذا الأمر من المعلمين الشدة والحزم. They had long sticks. كان لديهم عصي طويلة or rulers أو مساطر. يعني يستخدموا العصي والمساطر في عقاب الطلاب. And they hit naughty students with them. وكانوا يضربوا بها الطلاب المشاغبين. Paper was very expensive. كانت الأوراق غالية جدا. So most students didn't have notebooks. معظم الطلاب لم يكن لديهم notebooks دفاتر. They wrote on slates with slate pencils. This is a slate. هذا كان منتشر في الماضي. كان التعليم عليه عبارة عن ألواح. ألواح غالبا كانت خشبية وأحيانا كانت ألواح حديدية. هذا اللوح الطالب يكتب عليه باستخدام الطباشير أو أي أدوات أخرى، بعض الحبر، وكانوا يصنعوا أقلام من بعض النباتات مع الأحبار ويكتبوا عليها وبعدين يمسحوها علشان يكتبوا عليها مرة أخرى. يعني اللوح الواحد يكتب عليه ويمسح أكثر من مرة. Students learned the 3 R's. ممكن نعتبرها هذه skills or subjects. مواد دراسية 3 مهارات أو 3 مواد بيبدأوا بلتر R: reading, writing and arithmetic اللي هو الماث. reading القراءة، writing الكتابة، arithmetic اللي هو الماث الرياضيات. هذه كانت الأساسيات في التعليم. Once a week مرة في الأسبوع they had geography and history. مرة واحدة في الأسبوع بيدرسوا جغرافيا وتاريخ اللي هي الاجتماعيات. Girls also learned to sew and do housework. أيضا البنات كانوا يتعلموا كيف يخيطوا الملابس ويقوموا بأعمال المنزل. The second part is about schools today. عن مدارس اليوم. Let's listen then discuss. Today, classrooms are big and comfortable, and usually they have a lot of windows. Teachers are nice and friendly with children. You can tell them your problems, and they can help. All students have got books, computers, and notebooks. Most schools have also got libraries and computer rooms. Children learn and do a number of interesting subjects, like science, art, or social studies. Today, classrooms are big and comfortable, and usually they have a lot of windows. الفصول في هذه الأيام كبيرة ومريحة، وعادة فيها الكثير من النوافذ. Teachers are nice and friendly with the children. المعلمين أو المعلمون لطفاء وودودين مع الطلاب أو الأطفال. You can tell them your problems and they can help. باستطاعتك انك تخبرهم مشاكلك وباستطاعتهم تقديم المساعدة. All students have got books. كل الطلاب عندها كتب books computers and notebooks كتب ودفاتر وكمبيوترات والكثير من الأجهزة الحديثة. Most schools have also got libraries and computer rooms. كثير من مدارس اليوم فيها مكتبات ومعامل كمبيوتر أو غرف حاسب الآلي. Children learn and do a number of interesting subjects like science, art or social studies. بيتعلم الأطفال اللي هم الستودنتس يعني مجموعة من العلوم الشيقة والممتعة مثل science, art العلوم والفنية or social studies والاجتماعيات أو الدراسات الاجتماعية. Activity 2 we have to answer these questions for our lesson. هنجاوب هذه الأسئلة متعلقة بالدرس بتاعنا. Question number 1. What were classrooms like in Victorian England? بيسألك عن شكل الكلاس رومز الفصول كيف كان شكلها في فترة الملكة فيكتوريا Victorian England. Yes we said قلنا في درسنا they were very big and the windows were very high. Classrooms in Victorian England were very big and they usually had high windows. ممكن بأي صيغة تكتب الإجابة. Number 2. What did teachers have in Victorian England? المعلمين كان معاهم إيه في الفترة اللي in the past في الماضي يعني إحنا عندنا الدرس فترتين past to present today الحاضر. They had got long sticks كان معهم عصي طويلة. Teachers had long sticks or rulers أو مساطر that they hit naughty students with كانوا بيستخدموها في ضرب الطلاب المشاغبين. Number 3.
Why did Victorian students write on a slate? ليه كانوا الطلاب in the past في الماضي بيكتبوا على slates على الألواح؟ Because paper was very expensive. لأن الأوراق كانت غالية مرة. So they couldn't buy it. عشان كده ما كان يمديهم يشتروها. Students in Victorian England wrote on a slate because هذا السبب هو paper was very expensive. Number 4. What subjects did students do in Victorian England? ما هي المواد التي كانوا يدرسوها؟ They studied the 3 R's. كانوا بيدرسوا الثلاث مواد اللي بدايتها R: reading, writing, arithmetic اللي هي الماث، بالإضافة إلى geography and history الجغرافيا والتاريخ. Question 5. What have all students got now? الآن أو الحين ماذا لدى الطلاب؟ لديهم الكثير. They have got books. عندهم كتب. Computers, notebooks, دفاتر والكثير. Number 6. What subjects do students do now? ما هي المواد التي يدرسها الطلاب الآن وفيها شيء من الأداء؟ يعني do ربط الفعل do مع subjects not learn علشان يقول إن فيها شيء عملي، يعني بيطبق فيها شيء الطالب. اللي عندنا المواد اللي هي science, art and social studies والاجتماعيات. The last part, let's chat. How are teachers today different from teachers in the past? كيف يختلف معلمين هذه الأيام مع معلمين في الماضي؟ Would you like to be a student in Victorian times? تحب تكون طالب في هذه الفترة التاريخية Victorian England? Why not؟ لماذا ولماذا لا؟ يعني إن كنت موافق why لماذا، وإن كنت رافض why not لما لا؟ How do you think schools may change in the future? ما هو رأيك أو ماذا تعتقد عن احتمالية تغير المدارس في المستقبل؟ يعني شكل المدارس ممكن يتغير، وده اللي حصل بالفعل. Now we have platforms. الحين أصبح لدينا منصات تعليمية والتعليم أصبح أونلاين. هذا شكل متطور من أشكال المدارس. Turn to workbook. نروح لكتاب النشاط page 8 صفحة 8. Activity 1. Whose school is it? مدرسة من؟ Write O for Oliver. لو كانت المدرسة هي مدرسة Oliver write letter O. هنكتب حرف ال O. Or H for Henry. ولو كانت مدرسة Henry's school مدرسة Henry هنكتب letter H. This is Oliver and this is Henry. Oliver refers to the past time. Oliver بيشير إلى schools in the past المدارس في الماضي، وهنري يشير إلى المدارس في الوقت الحالي. Number 1. My teachers are friendly and I can tell them my problems. Was it in the past or is it now? هذا الشيء إنك معلمينك ودودين باستطاعتك تخبرهم عن مشاكلك ويساعدوك في حلها. Is it for Oliver or Henry? That's right, it's Henry, letter H. Number 2. I write on a slate. أكتب على slate على لوح. أيهما Oliver or Henry? Yes, it's Oliver. Number 3. My teacher is strict. معلمي حازم وصارم and hits me with a stick when I am naughty. وبضربني بالعصا لما أكون مشاغب أو أشاغب. Is it for Oliver or Henry? That's right, it's for Oliver. Number 4 is homework. Activity 2. Listen to Katie talking to her grandma. Katie بتتكلم مع grandma جدتها and circle A or B. We have to answer two choices معنا خيارين A and B. Listen then answer. Workbook. Module 1. Reading time. Activity 2. Listen to Katie talking to her grandma and circle A or B. Are you playing computer games again, Katie? No, I'm working on a project for school, Grandma. I'm trying to find information on the internet about rainforests. When I was a student, we didn't have computers. Oh, I know. You wrote on slates too, didn't you? Slates? I'm not that old, dear. 50 years ago, we had notebooks and books. Did you have a library at school? It was very small, but yes, we had a library. We had almost everything you have today. Except computers. Of course. And school buses.
Every day I walked for more than an hour to go to school. It was very far away, on the other side of town. Okay, number 1, Katie is playing computer games, working on a project. ماذا تفعل كيتي على جهاز الكمبيوتر؟ هل هي بتلعب ولا بتسوي project نشاط معين؟ Yes, she's working on a project. Number 2, Grandma wrote on slates or wrote in notebooks. جدتها كانت بتكتب على slates الألواح ولا كانت بتكتب في notebooks؟ Katie thought Grandma wrote on slates. كانت كيتي بتعتقد إن جدتها تكتب على الألواح. قالت لا I am not that old. يعني أنا مش كبيرة للدرجة هذه. We wrote in notebooks. كنا بنكتب عندنا دفاتر. Number 3, there was a computer in Grandma's school. كان عندها كمبيوتر Grandma, not Katie. There was a library ولا مكتبة؟ Yes, there was a library. Number 4 is homework. The last activity, activity 3, look and write. What are they going to do? ماذا سيفعل هؤلاء الأشخاص؟ وهذا الستركتشر القاعدة هذه تمرنا عليها أكثر من مرة. Number 1, look at the picture. We have some boys. The word is go, school, by bus. They والفعل المساعد معها are helping verb. و going to, they are going to. والمين verb عندي الفعل الأساسي في الجملة أيضا هو go. They are going to go to school by bus. Number 2, he is a boy. ولد مذكر مفرد he. The helping verb الفعل المساعد معه is. He is going to. He's going to do what? He's going to read a book about animals. Number 3, travel Italy. This man. So he is going to what? ماذا سيفعل؟ going to travel. سيسافر to Italy. Number 4, this boy buy computer. He is going to do what? ماذا سيفعل؟ is going to buy a computer. Number 5 and 6 are homework. That's all for today. Thank you for watching. See you in the next video inshallah. Goodbye.